Wer sich ein echtes High-End Heimkino bauen lassen möchte, der wird schnell bemerken, dass man um manche Marken einfach nicht herumkommt. Im Metier der AV-Prozessoren ist der Platzhirsch ganz klar Trinnov. Und Trinnov hat jetzt mit WaveForming einen neuen Algorithmus entwickelt, der Wellen in der Heimkino-Szene schlägt. Wer mehr über Trinnov und WaveForming erfahren möchte, der ist hier in diesem Video genau richtig. Herzlich willkommen bei den Architekten. Für das heutige Video haben wir uns in das Architekt-Studio Luxemburg begeben. Warum nach Luxemburg? Denn dieses Studio ist neben Bochum aktuell noch das einzige Architekt-Studio, das ein Demokino mit einem Trinnov-Prozessor betreibt. Das könnte sich aber in der Zukunft durchaus ändern, weswegen wir euch empfehlen, auf jeden Fall einen Blick auf die Architekt-Webseite zu werfen, denn dort könnt ihr immer top aktuell sehen, welche Produkte ihr in welchem Studio anschauen und testen könnt. Wir sind nicht nur nach Luxemburg gefahren, um uns selbst davon zu überzeugen, ob am Hype rund um das Thema WaveForming etwas dran ist, sondern auch um etwas über die Geschichte, Philosophie und Technik von Trinnov zu lernen. Zu diesem Zweck haben wir uns mit David, dem Trinnov Technical Sales Manager für Europa, getroffen. David war 2 Tage im Evitech Studio Luxemburg, um die WaveForming Beta-Software in das Kino einzuspielen. Noch ist WaveForming nämlich nicht frei verfügbar, aber in ausgewählten Studios kann WaveForming schon jetzt vor dem offiziellen Release erlebt werden. Doch bevor wir uns in das Thema WaveForming stürzen, haben wir mit David erstmal über die Anfänge von Trinnov gesprochen. So Trinnov is just over 20 years old. It was born out of university degrees from our 3 founders, Arnaud Labrie, Rémi Bruneau and Sébastien Montoya. They all met at the ICAM Institute in Paris. And while they were doing their studies, they were studying 3D sound. Yeah, so the aim was to measure sound in 3 dimensions, process and play back sound in 3 dimensions. And the first problem that they came across was that, okay, we can capture sound in 3 dimensions, that's okay. This has been refined over the years, but this started life as a 24 capsule web of microphones. So they were able to capture all the sound from all the different angles. Really understand what was sound coming from the speaker and what was sound coming from the room and make that distinction. And then the problem was playing it back. So they had an array of speakers. If I remember correctly, it was 24 speakers, if I remember correctly. Somewhere around that number, still a large number of speakers. And they found very early on that the speakers, although they were the same, sounded different in each location of the room. So that was the first problem they needed to solve, was get a coherent playback system. And that's actually where the optimizer was born. So the first job was to optimize the loudspeaker behavior in terms of the time domain and the frequency domain to get a coherent sound field. So that's where it all started. Die 3 Gründer von Trinnov sind vor über 20 Jahren aus wissenschaftlichem Interesse auf die Probleme im Zusammenhang mit der Aufnahme und Wiedergabe von dreidimensionalem Sound gestoßen. Sie haben dabei einen eher unkonventionellen Weg der Produktentwicklung gewählt. Anstatt den Markt und den Bedarf zu analysieren und ein passendes Produkt zu entwerfen, sind sie auf ein Problem gestoßen und haben aus wissenschaftlicher Neugier die passende Lösung entwickelt. Das Ergebnis dieser Entwicklung waren unter anderem der frühe Vorläufer von Trinnovs ikonischem 3D-Mikrofon und die erste Version des legendären Soundalgorithmus, den Trinnov den Optimizer nennt. Die DNA von Trinnov hat sich seither nicht verändert. Die Hardware- und Softwareentwicklung wird weiterhin getrieben von wissenschaftlicher Forschung und nicht direkt von marktwirtschaftlichen Analysen. David betont aber, dass das nicht bedeutet, dass Trinnov Kunden- und Händlerfeedback keinen Wert beimisst. I think it's important to understand where Trinnov really came from, and we alluded to it just there, but it's a company born out of fundamental research. So, you know, we're not, we're building products from a scientific perspective, not the other way around. So not that we're not listening to the consumer, but in the beginning it was conceived out of hard science, and that was a problem we needed to solve. Trinnov hat in seinen ersten Jahren noch gar keine Produkte für den Heimkinomarkt angeboten, sondern sein Angebot vor allem auf kommerzielle Kinos und Tonstudios ausgerichtet. Es hat jedoch nicht allzu lange gedauert, bis Trinnov auch Produkte für den privaten Sektor entwickelt hat. With the advent of the optimizer, we were able to put that into commercial cinema products in the first place. Some of the very early commercial theatre sound processors had the optimizer. And as we went through time, so leading up to sort of 2007 sort of time,
2008. Then we started thinking about consumer products. So we'd sort of done stuff for commercial theatres, done stuff for recording studios, and then it was how can we move into the public sector and start looking at consumer technology. Along with that came all the other headaches of HDMI and all the other stuff that you have to work with, but you know, that's fundamentally where it came from. So, you know, we build products around science rather than, you know, we don't build a product to necessarily meet a need of the end customer. I don't think any end customer really needs a 32-channel home theatre, but it just so happens we have the technology to do that for you. I think it's probably a good description. Obwohl Trinnov ein recht großes Portfolio hat, sind die Kernprodukte im Home-Entertainment-Sektor zweifelsohne die Altitude 16 und die Altitude 32. Beide Geräte kommen mit einem stolzen Preis daher, doch dazu gleich mehr. Wir haben David zunächst mit dem verbreiteten Vorurteil konfrontiert, dass Trinnov Altitudes eher ein PC als ein AV-Prozessor sind. Ultimately, what does the PC do in the system? And I think this is the bit that a lot of people don't understand. The PC is there to provide computational power. It's not there to touch the audio signal, right? So we have a separate audio board that does that. The PC is really used for computation because, you know, like anything, the small DSP chips that you buy for pennies on the market, they only have a certain level of processing power that they can deal with. And the filters and everything that we use requires more processing power. So the founders early on decided that the PC platform was the best because, you know, it gave us far more processing headroom than we needed at the time, but it means that processing platform to begin with now serves us right 20 years later. I think, you know, to say that it's just a PC is sort of a negative term and conceived as a negative term, but when you actually think about what the architecture of the product is, then it makes complete sense why it is the way it is. Im Grunde stimmt es also, dass die Trinnov AV-Prozessoren zumindest zum Teil aus einem PC bestehen. Allerdings aus gutem Grund, denn die Rechenleistung, die ein moderner Computer zur Verfügung stellt, wird für die komplexen Algorithmen des Optimizers dringend benötigt. Doch wer sich ein bisschen mit Computern auskennt, der weiß, dass man einen wirklich leistungsstarken Rechner schon für ein paar tausend Euros bekommen kann. Doch ein Trinnov AV-Prozessor kostet weitaus mehr. Eine Altitude 16 liegt über 17.000 Euro und für eine Altitude 32 muss man sogar über 30.000 Euros auf den Tisch legen. Woher kommen diese immensen Summen? I think we've already spoken about it. You know, the sum total of the parts is not what makes Trinnov what it is. You know, we have PC chips, we have audio chips, we have DACs, we have aluminium faceplate, we have chassis, we have this, that and the other. And, you know, that's not where the value in the product lies. You know, it's the recipe, but it's not the real sum total. This microphone alone, we're the only company in the home AV sector that develop our own microphone. Yeah, this is not a UMIC one that you can buy and use it with a laptop and you know, use it with any platform. This is a proprietary microphone that we developed ourselves. The optimizer is a proprietary platform that we built ourselves through research, through fundamental scientific research. And I guess the point is that we don't take other people's technology and integrate it into our unit. The only time we do that is with HDMI. We use a third-party manufacturer's board to integrate into our product because we don't want that headache, basically. But all of the audio components that we use in terms of the sum total of the parts are engineered to our own specification. So it may be seen that it's just a PC, it's just an analog board, well, they can only cost so much. But when you think the back end is a highly bespoke Linux operating system, you know, that runs the back end, the front end, all the computation, everything else, you know, a lot of time and research has gone into doing that. And, you know, again, the complexity that comes with that and the freedom that comes with that is where the value is. Wer den Preis für eine Trinnov Altitude nachvollziehen möchte, der darf sich also nicht nur allein auf die Hardware beschränken. Der wahre Wert liegt in der Software und den Algorithmen. Doch der Preispunkt wird auch dadurch ein Stück weit ins Verhältnis gerückt, wenn man sich den langen Lebenszyklus einer Trinnov Altitude ansieht. Software-Updates mit kleinen und großen Verbesserungen werden von Trinnov kostenlos zur Verfügung gestellt. Dazu gehören kleine Bugfixes, aber auch große Meilensteine wie zum Beispiel WaveForming. Die Hardware ist modular aufgebaut, so kann zum Beispiel nur die HDMI-Platine getauscht werden, um das Gerät wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen.
Doch auch ein umfassendes Makeover, bei dem alle relevanten Komponenten auf den neuesten Stand gebracht werden, inklusive 5 Jahre Garantieerweiterung, bietet Trinnov an. Während normale AV-Receiver und Vorstufen alle 3 bis 5 Jahre getauscht werden, hat Trinnov den Anspruch, dass die Geräte ein Vielfaches dieser Zeit in den Heimkinos der Besitzer verweilen. So the typical product life cycle for a consumer AV receiver or AV processor is somewhere like 3 to 5 years. I was with colleagues in Luxembourg for another show last weekend, and we used Altitude 16, serial number 10. Okay, and bear in mind we're now at serial number 2,700 odd of Altitude 16s, and we use serial number 10 to do a 9.7.4 WaveForming solution. So the absolute latest software went onto that unit that was built in 2017. Yeah, so we also recently introduced a warranty extension program on our units because, you know, the first Altitude 16s are now over 5 years old. The first Altitude 32s are certainly over 5 years old. So we gave the product a 5-year warranty in the beginning. And what we introduced, particularly for the Altitude 32, was a complete hardware refresh. So if customers wanted to, and I will stress there's no necessity to, but if customers wanted to refresh their unit to bring it up to absolute modern spec, so the new DACs that we introduced a couple of years ago, the latest PC, the latest this, the latest that, maybe refresh the OLED display on the front, and get an extra 5 years warranty as well. We introduced that recently. So, you know, you've now got a product that's got a 10-year life cycle. And it will be much more than that, you know. It will be more like 15, 20 years, you know. And what's going to change in that time? Well, you know, this goes back to the value engineering that we spoke about when it comes to the cost of a product. You know, if you think about the upgrades that your customers will do over that 10, 15-year lifespan with the Altitude, if you don't need more speaker channels, or, you know, certainly from the Altitude 16, the only thing that's going to change in that time is HDMI. So you can do an HDMI card upgrade and you're up to the latest and greatest specification. And then you can go from there. So, you know, the Altitude 32, we can add more channels, we can change this. It's a bit more a la carte in that way. But yeah, the hardware upgradability was ultimately one of the founders' aims, was to produce a sustainable product. Natürlich bleibt der Kauf einer Trinnov Altitude ein saftiges Investment. Aber wer sich kennt und weiß, dass er oder sie ohnehin alle paar Jahre die Heimkinotechnik auf den neuesten Stand upgraden wird, für den könnte sich eine Trinnov vielleicht sogar lohnen. Denn wenn man den langen Lebenszyklus mit einbezieht, ist ein Trinnov Soundprozessor über die Jahre gesehen gar nicht mehr so viel teurer und man profitiert von Tag 1 von der hervorragenden Soundperformance im heimischen Kino. Diese Überlegung setzt natürlich dennoch voraus, dass man schon heute über genügend finanzielle Mittel verfügt, um dieses Investment in die Zukunft machen zu können. Wer darauf hofft, dass Trinnov in Zukunft den High-End-Pfad ein Stück weit verlässt und eine Light-Variante für etwas schmalere Geldbeutel anbieten könnte, den wird nicht freuen, was David dazu in Aussicht stellt. Never say never, I think, is a good way to put it. But in our mind, and I'm speaking for my founders now in their view of what the company will be in 20 years' time, but ultimately, you know, the technology that we have is unique, right? So can we dilute that technology to a point where we're happy with to satisfy a broader audience? And that really is a question for the founders, whether they see that. So the straight answer is not really. And it's not us being elitist or not wanting to offer cheaper products, because, you know, but the nature of our platform and the complexity of it doesn't really lend itself to a consumer product, right? It should always be a professionally integrated product in our mind. It's like driving a Formula One car. You have the Formula One car, yeah? You could put cheaper tires on it to make it a bit cheaper, but then when you get it on the racetrack, it's not going to perform very well. You know, you can always take away parts and dilute it down to a point, but ultimately, you know, we are trying to meet the high-end segment. That's really where we see ourselves. Wir finden es löblich, dass Trinnov seinen Wurzeln treu bleibt und den tugendhaften Weg geht,
Anstatt die Marke für den maximalen Profit auszuschlachten und günstigere Produkte auf den Markt wirft, die letztendlich den Ansprüchen von Trinnov nicht gerecht werden können. Doch bei all dem Lob gehört zur Wahrheit natürlich auch, dass Trinnov nicht gänzlich ohne Konkurrenz ist. Namhafte Anbieter wie Marans bieten immer hochwertigere AV-Kombinationen an und auch exotischere Anbieter wie Storm Audio oder Lyngdorf haben sehr teure und hochwertige AV-Prozessoren im Angebot. Wir haben David gefragt, wie Trinnov sich selber im Wettbewerb mit anderen Anbietern sieht. I mean, there is always competition. You know, whether you feel that you know, a Golf GTI is a competitor to a fast BMW. That's the analogy you're making. But I think what's always made us different. You know, we started off with 32 channels back in 2014 when the Altitude 32 was released, and it became a war over the number of channels, and that's how it was for a long period of time until very recently, when now you can buy you know, an AVR with 16 channels and 4 subwoofer outputs, and you know, that specification as a metric was seen as, you know, the thing. Trinnov do 32 channels. What nobody spoke about over the years is the true technology, which is the optimizer that makes the biggest difference. So, you know, the benefit of having the platform that we do is that it can evolve over time. You know, as our scientific research increases, which is what we're doing constantly, we have something along the lines of 35 to 40 R&D engineers back in France, you know, just purely working on various different aspects of the research. Because the platform is the way it is, we can just do incremental software upgrades. So yes, there are products out there on the market that can meet us in terms of channel count. Whether they can do, you know, the same number of discretely decoded channels as opposed to just outputting sound through any speakers is a bit of a different question. But you know, we were always a technical leader in terms of our processing capabilities. And then we've always been a technical leader in terms of our correction technologies. Laut David lässt sich der wahre Vorsprung zur Konkurrenz kaum anhand der technischen Daten bemessen, da er nicht zwangsweise in der Anzahl der verfügbaren Kanäle, sondern vor allen Dingen in der Qualität und Quantität der Soundverarbeitung zu bemessen ist. Doch gerade in dieser Domäne tritt Trinnov mit breiter Brust auf und scheut keine Vergleiche mit der Konkurrenz. Letztendlich würde Trinnov aber keinen Prozessor anbieten, der über 30 diskrete Kanäle ansteuern könnte, wenn die Anzahl der Lautsprecher dann nicht doch wichtig wäre. Deshalb haben wir David die Frage gestellt, ab wie vielen Lautsprechern Trinnov den Sound eines Heimkinos spürbar verbessern kann. The answer starts with one. If you want to play a mono speaker system, the dirty secret is that there's no perfectly designed loudspeaker. There's very good design of loudspeakers, but when you measure them in such a way as we do with the microphone, any multi-way speaker that we measure, you always see multiple impulses from that speaker. So, and that is because they have got as close as they can in the mechanical, in the analog domain, to align those drive units. Some do it better than others, and that's fine. But ultimately, when you move into the digital domain, you start getting a lot more flexibility. So, I mean, the answer is one. But, you know, in a realistic scenario, you're looking at the same for stereo. You know, stereo's a wonderful thing, and the main aim for stereo is to get that pinpoint central phantom image. And that's actually very easy to achieve, but it's also very, very difficult because just think of the job of a loudspeaker. What's the job of a loudspeaker? I'm not going to make you answer the question, I'll answer it myself. The job of the loudspeaker is to reproduce the recorded content, right? So when a microphone receives that signal, whatever that may be, that recorded audio signal, all the frequencies arrive at the same time to the microphone. There is no sound travels at the same speed, right, the same velocity. So the job of a loudspeaker is to then reproduce that. But of course, a bass unit has a slower inertia than a mid-range or a tweeter. So at that point, any passive speaker design ultimately is not reproducing faithfully.
David hat uns bildhaft erklärt, wie der Optimizer kleine bau- und technikbedingte Defizite von Lautsprechern ausgleichen kann. Deswegen würde hypothetisch bereits ein Mono-Setup von dem Einsatz der Trinnov-Algorithmen profitieren. Doch in der Realität werden natürlich immer weitaus mehr Lautsprecher angeschlossen und angesteuert. Es werden also nicht nur die kleinen Ungenauigkeiten der Lautsprecher selber, sondern vor allen Dingen die Einflüsse des Raumes und die Auswirkungen durch die individuelle Anordnung der Lautsprecher durch den Prozessor analysiert und kompensiert. Eine Besonderheit von Trinnov ist, dass die Prozessoren nicht nur die standardisierten Kanäle wiedergeben können, sondern auch beliebige Kanäle dazwischen. Das klingt erstmal kompliziert, bedeutet aber vereinfacht gesagt, dass die Trinnov auch bei einem 5.1 Quellsignal in der Lage sind, zum Beispiel 7, 9 oder sogar mehr Lautsprecher auf dem Ground Layer mit Signalen zu versorgen. Die Position der Lautsprecher muss dafür nicht zwingend einer Norm entsprechen. David erklärt uns, wofür so viele Lautsprecher überhaupt gut sind. The number of speakers isn't dictated by the size of the room. The bigger the room gets, the louder the speaker needs to physically play. That's ultimately the limitation there. But it's the relationship of the size of the listening area relative to the size of the room. So if you have a very large room with a very small listening area, you can get away with a few number of speakers. You know, a 7.1.4 might work perfectly well for a small listening area. But when you get into rooms such as a typical home theatre size room, one of the first questions is, how many seats do you want? And the customer says, I want as many as I can fit, which is great. You want to accommodate as many people as possible. And the big problem with that is for the listeners that are furthest to the outside, either to the front, to the back, or to the left and the right. If you've only got 7 speakers on the bed layer, one of the listeners is going to be sat next to a speaker. So the sound that comes out of that speaker is going to be very loud, and it's going to stay here for a very long time. If it's an object that's moving backwards, it will eventually move to the speaker behind. So when you're that close, that's called the domination effect, or the exit door effect, one or the other, whichever you prefer. And you can mitigate that strongly by having interspatial speakers. So from a left surround, you would go to a left surround 2, which would be behind. Then you would go to a left rear surround, and you've got all of these different speakers that you can put in between. And the advantage of that is you can smooth that experience out for the listeners that are closest to the edge. Ultimately, for the one person in the middle, you could probably get away 9 times out of 10 with a fairly low number of speakers. Trinnov sieht seine Stärken ganz klar nicht nur darin, den perfekten Sound für den Sweet Spot zu berechnen, sondern allen Anwesenden im Heimkino ein erstklassiges Sounderlebnis zu ermöglichen. Und genau da setzt auch Trinnovs neueste Innovation an. WaveForming soll ein Meilenstein sein, wenn es darum geht, für alle Plätze im Heimkino ein homogenes Basserlebnis zu schaffen. Um die Wirkungsweise von WaveForming zu verstehen, müssen wir erst das Problem anschauen, welches Trinnov dank des neuen Algorithmus gelöst haben will. So in any small room being defined by what is a residential sized room, maybe 10 meters is a big small room, but it's still a small room because it's defined as a small room because the frequencies still have effect over the performance in that space. So if you think of a 20 hertz wavelength, it's 17 meters. So technically in any room smaller than 17 meters, you have problems with modal response. Now I did allude to this slightly earlier, but just to give a very basic overview, a room mode is a point in the room where you either get a peak or a cancellation, and it's because you get a summation or a cancellation of the reflection. Yeah, so as that sound goes down the room and then it hits the back wall and comes back, where those points meet will either be a cancellation or a peak. And that doesn't just happen at one point in the room, and it doesn't just happen in one dimension, it happens in 3 dimensions. So the first problem that you need to try and overcome, and has been the biggest problem for years, is mitigating that modal response in the listening area. And there are multiple ways of doing it. You can try and do it with acoustic treatment. You need a lot of space to absorb a 20 hertz wave, a lot of fuzzy material. The popular way is to add more sources, so more subwoofers, put them in different locations of the room so that you basically change where the modes sit
for each of those speakers. And eventually you create so much chaos that it actually sounds quite good. And that's the most popular way. So that's where the 4 subwoofers came from. Often when people are asked, how many subs do I need? Well, you should have 4, because you put them in the corners, they excite all the room modes, and eventually you get that effect where everything is sort of mitigated. But that's only in one parameter, so that's only in the frequency domain. So when you're looking at a frequency response graph, it can look nice and flat and lovely. The next part is in the time domain. So once we've got all the frequencies playing the same volume, we then need them to stay in the room for the same amount of time. And as you get lower in frequency, or as you hit these room modes, you get very long extended decay times. And I asked you earlier what the job of a loudspeaker to do is. Well, you know, when a microphone records a live instrument in a hall, it records that decay as well. It picks up the reflections. So ultimately the speakers have to reproduce that. So you've already recorded the decay, and then the room that you're playing it back in adds more decay. So you then get a very often bloated and very undefined bass experience. And that is the problem that we are looking to solve. David erklärt uns nicht nur, was eine Raummode ist und wie sie entsteht, sondern auch, was die gängigsten Mittel sind, um sie zu umgehen. Dabei weist er auf einen interessanten Aspekt hin, der oft übersehen wird. Denn während sich viele auf einen möglichst linearen Frequenzgang fokussieren, wird die Nachhaltzeit gerade im Bass oft vernachlässigt. Und gerade diese Nachhaltzeit kann bei der Benutzung von vielen Subwoofern zu einem großen Problem führen, bei dem der Frequenzgang bei der Messung zwar gut aussieht, aber das Ergebnis trotzdem unpräzise und dröhnend ist. Eine populäre Methode, sich dieses Problems anzunehmen, ist ein sogenanntes Bus Array. Dabei platziert man an der Vorderseite und an der Hinterseite des Raumes Subwoofer. Die vorderen Subwoofer emittieren den Bass, die hinteren Subwoofer werden um die Dauer, die der Schall braucht, um von vorne nach hinten zu wandern, verzögert und invertiert. Die hinteren Subwoofer sind also gar nicht dafür da, um selber für Bass zu sorgen, sondern einfach nur, um den Bass zu neutralisieren und die für die Raummoden verantwortlichen Reflexionen zu eliminieren. Dieses Verfahren verwendet im Grunde das gleiche Prinzip, das in modernen Noise-Canceling-Kopfhörern Anwendung findet. In der Theorie löst dieser Aufbau alle Probleme, doch in der Praxis lässt sich damit nicht für alle Sitzplätze ein homogenes Basserlebnis herstellen. Was nämlich nicht bedacht wird, ist, dass der Raum das Basssignal auf dem Weg von vorne nach hinten verändert und somit kein effektives Auslöschen möglich ist. Und genau da setzt Trinnov mit seinem Waveforming an. You know, when you think about a double bass array, the physics of it is very straightforward. As you said, the front array emits, they're all playing the same signal. The back is delayed by the amount of time it takes from the sound to get from the front of the room to the back, and they're inverted. In theory, that's great. What that's reliant on is the sound wave being the same as the way it left as to the way it's received, and that's not the reality. When you put seats in the way, when you put people in the way, when you change the dimensions of the room outside of a cube, the wave changes. Yeah, it starts off as a planar wave, but it gets disrupted and broken up. So you're not any longer catching what was emitted, it's changed. So that's why a double bass array is only so effective. In the perfect environment, it's great. And in this environment, you guys have a very well-tuned double bass array, and it's very, very good. But we still found that seat-to-seat consistency was very poor. You know, even in the front row, the main seat was perfect the way it's intended. As you moved further back in the room, the frequencies started to rise, and the back row was much louder in the low frequencies than the front. So by driving all of the subwoofers separately, we basically overcome all of those anomalies. So we can accommodate for woofers not being perfectly in the position they're supposed to be. We can account for seating, risers, oddly shaped ceilings. That's the freedom that the algorithm gives, and I think that's something that's quite important to understand, is that that added flexibility to be able to tune the system afterwards. We can tune how much decay we want to keep. So we can say, well, I don't want any. I want as little decay in the room as possible. And it sounds horrible. It's too dry. It's like going into an anechoic chamber.
our ear needs reflections, right? That's how we balance as humans. If we take all of those away, then we lose our sense of balance. It's the same with sound. You need reflections. So we can dictate how much we want. And we can say, well, for music, maybe we want less because we want that real precision. We want to hear every nuance of the instruments. And for movies where it's more fun, just theatrical explosions, gunshots, then we can maintain more of that decay in the room and have a bit more fun with it, yeah? Introduce that layer. So it's really a new dimension in the way that we reproduce low frequencies and have the tools to tune it is unique. And this is the fundamental advantage over the DBA, is that all our subwoofers are in phase. So they're all playing, they're not playing just an inverted signal. So, when that inverted signal comes back, then this can't do anything with it because that's out of phase, right? So all the subs can work together as emitters and absorbers to get the result that we're after. And the result that we're after is uniform seat-to-seat consistency. So with room modes, and we did it earlier, we played a 50 Hertz test tone and we walked around the room. As you go to different seats, that frequency appears as different volume for each listener. With the waveforming, not only are all the frequencies very, very aligned throughout the whole listening area, but also in the time domain, they stay in the room for the same amount of time. So you get a much more accurate reproduction. We're basically trying to take the room's effect out of the listening experience. Mit WaveForming wird also jeder Subwoofer gleichzeitig zum Bassemittent und zum Bassabsorber. Wenn man sich vorstellt, wie viel Rechenleistung das erfordert, wird sofort klar, warum ein Computer nötig ist, um all diese Berechnungen durchzuführen. Doch weil das alles sehr technisch war, haben wir David gebeten, es nochmal in ganz simplen Worten zu erklären, was WaveForming bewirkt. So if I had to explain it to a 10-year-old, I would say we're going to make it all sound the same throughout all the seats, and we're going to, yeah, now I've led myself down the rabbit hole. We're going to make it sound very, very clean, and I don't think they would probably understand that. But I think in my mind, the demonstration of the response between the different seats is the biggest one. You can take anybody and walk them around the room, and they will clearly hear the difference between the technology off and the technology on. Whether they really understand what that means, when you put a movie on or put some music on, they will understand straight away. Wir können nur bestätigen, dass wir von dem Ergebnis im Avitect Studio Luxemburg schwer beeindruckt sind. Der Unterschied ist ganz klar auch für unerfahrene Ohren zu hören. Doch nicht nur wir sind begeistert, auch die Avitekten aus dem Luxemburger Studio sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das verrät uns Janot, der Trinnov-Experte des Studios, der schon bei der Weltpremiere von WaveForming mit dabei war. Ich gehe mal zurück auf die IRC. Es war für mich einfach ein Geheimnis, was machen die da, was wollen die machen, ne? Was ist WaveForming? Bässe gidieren gibt es doch gar nicht, das ist unmöglich, kann keiner. Ich kam auf die Messe, es war glaube ich der zweite Tag. Trinnov hatte definitiv ein paar Probleme am Anfang, was ganz normal ist. Die haben ihren Teststand aufgebaut in Italien und da waren sie sozusagen in einer closed shape. Das heißt, sie hatten immer auf den Seiten Reflexionen von richtigen Mauern, dann kamen sie in eine offene Situation und waren sozusagen in einem Nearfield, also in einem offenen Feld und mussten das Ganze kalibrieren auf der Messe und dann ging es, der ersten, zweiten Tag ging es noch nicht so gut. Abends habe ich zum David gesagt, das ist noch nicht das Ergebnis. Sagte David, ja, wir werden noch die Nacht drüber arbeiten. Die haben in der ganzen Nacht das umgekrempelt. Wir waren dann in der Vorführung am dritten Tag. Ich kann nur sagen, ich war begeistert. Wir kamen dahin und das, was ich bin durch den Raum gelaufen. Ich bin an den Seiten vorbeigegangen. Ich habe mich in die hinterste Ecke gesetzt. Überall war derselbe Bass. Und das ist auch das, was sie fertiggebracht haben, jetzt in dieser Beta-Version, die wir heute getestet haben, hier im Raumkino. Wir können hier durch den Raum laufen und der Bass ist an sich da, wo er sein muss, nämlich auf den Sitzplätzen. Und auf den Rändern haben wir keinen stehenden Bass mehr, wir haben keine Druckerhöhung mehr und das ist das Verrückte. David hat mich gefragt und hat uns gefragt, was erwartest du dir hier im Kino, wenn wir das jetzt machen?
dann sagte ich, unsere zweite Reihe in den Griff zu bekommen. Und das haben wir geschafft. Die zweite Reihe ist sehr kontrolliert jetzt, der Bass ist sehr kontrolliert. Es ist Wahnsinn. Doch nicht nur Jeannot ist von dem Ergebnis begeistert, auch Jörg, der Inhaber vom AVitect Studio Luxemburg, erkennt sein Heimkino kaum wieder und lobt nicht nur WaveForming, sondern auch das Team von Trinnov in den höchsten Tönen. Ja, also ich finde es wirklich super. So eine Unterstützung von einem Hersteller haben wir bisher nie gehabt. Also David war da oder ist noch da, hat hier jetzt so das Setup eingespielt, das dBA eingemessen. Und die Zusammenarbeit allgemein jetzt zu Trinnov, auch wenn man beim Kundenprojekt irgendein Problemchen hat oder so, man bekommt sofort Rückmeldung, Unterstützung. Das ist wirklich, man ist ein Teil der Familie. Und da muss ich wirklich sagen, super, vielen, vielen Dank an Trinnov, wie wir auch die letzten 2 Jahre, auch während Corona, auch unterstützt worden sind. Also Daumen hoch, muss man wirklich voll sagen. Also wir sind super, super zufrieden mit Trinnov und können es nur weiterempfehlen. Und unsere Kunden danken es auch mit den Erlebnissen, was wir da so zurückbekommen. Also es macht einen riesen Spaß, mit so einem Hersteller auch zusammenzuarbeiten. Man merkt einfach, die leben das alle auch. Wir leben Heimkino, die leben ihr Thema. Und das macht einfach Spaß, mit so einem Hersteller zusammenzuarbeiten. Also vielen Dank, Trinnov, dass er auch heute hier war. Danke, David. Also werden wir nicht vergessen, wir bringen euch auch weiter nach vorne in unsere Projekte. Das war's wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen sehr, ihr konntet etwas lernen und das Video hat euch gefallen. Besonders bedanken möchten wir uns natürlich bei David für seine Zeit. Solltet ihr noch Fragen zu WaveForming haben, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Falls ihr in Zukunft noch mehr Videos rund um High-End AV-Prozessoren auf diesem Kanal sehen wollt, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sollten euch bestimmte Themen interessieren, lasst uns auch das gerne in den Kommentaren wissen. Das war's wieder von mir, euer Ecki Schmidt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.